Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a tragic incident, 16-year-old Dipesh Namdev Gavas from Keri Sathari drowned in the Valvanthi River on Sunday morning. Sources said that the teenager had gone swimming with his relatives but was carried away with the strong current, and frantic efforts to save him were in vain. Goa has been witnessing several drowning cases. Now, in a tragic incident, a 16-year-old Dipesh Namdev Gavas from Keri Sathari drowned at Valvanthi River on Sunday. Now, this tragic news spread across the village. Locals rushed to the site and managed to get his body, but sadly he was declared brought dead by the doctors at the Sankle Community Health Center. Gavas was an SCC student of the Government High School, Keri, and was anxiously waiting for his results, said the neighbors. The body was later sent to Goa Medical College and Hospital at Bambolim for autopsy. Now, here are some of the major cases of drowning. 4 youngsters drowned at Keri recently on the 23rd of April. But on the other hand, on the 14th of Feb, a couple, Supriya Dubey of 26 and Vibhu Sharma 27, both from Ghaziabad, Uttar Pradesh, drowned at Orem Beach in Kankana. Several other cases of drowning were also reported, and also rescues were also held across Goa. Clinton D'Souza for Herald TV. Chief Minister Dr. Pramod Sawant won back the Sankili municipality after 10 long years. So far, the municipality has been dominated by the Congress and his arch-rival Dharmesh Saglani. The BJP-backed panel won 11 out of the 12 votes, with 1 seat going to the Together for Sankili panel. Sawant thanked the people of Sankili and Ponda for reposing faith in BJP and promised to carry out development in the 2 municipalities. Listen in. सगळ्यात पहिली साखळेकारांचे आणि फोंडेकारांचे खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीचेर पुरस्कृत केल्ल्या सगळ्या उमेदवारांचेर विश्वास दाखयलो आणि साखळे आणि फोंड्यात दोन्हीकडे भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत पॅनल हे बहुमतान निवडून हाडले. खरोखरच मनापासून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, गोय सरकारच्या वतीन आणि वैयक्तीक तुमच्या खूप साखळेकार आणि फोंडेकारांचे आभार मानता. आणि निश्चितरित्या आम्ही गोयभर जो विकास करीत आसा, म्युनिसिपालिटी एरियांनी जो खूप व्हडलो विकास करीत आसा, साखळेत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही डेव्हलपमेंट केला. फोंड्यातूय बी त्याच पद्धतीची डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा आणि तो विश्वास दवरून तुम्ही सगळ्यांनी आम्ही पुरस्कृत केलेल्या सगळ्या उमेदवारांक निवडून हाडल्या त्याबद्दल धन्यवाद. साखळेन तर तुम्ही आमच्या सगळ्यातल्या सगळे उमेदवार बहुमतान निवडून दिले आणि प्रत्येकाक आम्ही म्हणटा तशें तांची काँग्रेसीक तांची जागा तुम्ही दाखयली की हांगा विरोधा खातीर विरोध करपाचो ना, तर विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट मारपाक जाय हे साखळेकारांनी दाखोवन दिले. त्या खातीर साखळेकारांचो हांव खूप खूप आभार मानता. आणि येता ते लोकसभेक आमी म्हणटा की उत्तर गोंयचो आणि दक्षिण गोंयचो हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतले, कारण दक्षिणेतली आणि उत्तरेतली एक एक म्युनिसिपालिटी परत एकदा निवडून येयली हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता. म्हाका परत एकदा विश्वास आसा लोकसभेक पुराय गोंयचे लोक हे भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन रावतले. हांव इतकेंच सांगता आणि तुम्ही दिल्ल्या विश्वासाच्या बद्दल, विकासाक मत दिल्ल्याबद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद, जय भारत. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Goa Fisheries Minister Nilkant Halankar has said that additional staff will be deployed to monitor the import of fish laced with formalin. The media pointed out to him that especially during the fishing ban period, the fish comes from outside the state and it is generally laced with formalin. Halankar said that on 19th May, Union Fisheries Minister Purushottam Rupala will visit the state and interact with fishermen. He also stated that all the Fisheries Department schemes will be available online to the fishermen. युनियन मिनिस्टर म्हणजे श्री ह्या तेंच्यांनी कितें करपाक तेंच्यांनी सबंद देशान जे फिशींग कम्युनिटी आहा थंय तो पर्सनल टच जाता. ऑलरेडी रत्नागिरी ते सायडीक जालो, कारवार ते इलेक्शना पयलीं जालो, हांगा येयलो ते 1-2 पोस्टपोन जालें. आतां स्पेशली 19 तारखेक येता की सबंद दीस गोंयांत आसतले आनी ते फिशरमॅनाक डायरेक्ट टच जातले. आनी हे फावट बजेट जास्त आसल्या कारणान ते कशें युटिलायज करूं शकता, कशा प्रमाणान वचूं शकता हें ते आयकून घेवन त्या प्रमाणे मागीर फुडें चालत. पूण फिशींग एक्टिविटीक प्राधान्य दिवप हें तेंच्यांनी ठरयलें.
सर आता 1 जुनाच्यान फिशींग बॅन 1 जुनाच्यान 2 म्हयने फिशींग बॅन आसता. पूण ते लोकांक नुस्तें प्रोवायड करपा खातीर कितें फेसिलिटी दवरतले फिशरी डिपार्टमेंट? ना रे, नुस्तें लोकांक बरेंच जाय. पळय, नुस्तें हे नॅचरल रिसोर्सीस ते आनी जें तयार भायर करता तें यूज करूं येता. लोकांक कंपल्सरी काडून खंयचे दितले? दर्यांचें नुस्तें काडूं शकना, पीक तरी कशें जातलें? फिशींग बॅन आसतना फॉर्मेलिनाचो इशू चोर जाता. सो हाव वूड यू बी कन्सर्न? पण तेन्ना लोकांक फॉर्मलीन म्हणटा पळय, आमी जेन्ना भायरसून नुस्तें येता दिसलें जाल्यार वील टेक केअर ऑफ इट आनी आमी FDA आनी एक्स्ट्रा तेंचो स्टाफ घालचो म्हणून रिक्वेस्ट करता. लोकांक सांगचे ना सी लोकांक सांगपाक न्ही, लोकांक कन्फर्म करपाक. जर FDAन टेस्ट केलें तरी सुद्दां लोकांक दुबाव नाका जावन त्या खातीर लिटमसाक आनी लिटमसाक हजारांनी पयशे पडना. बेस्ट सांगपाचो मात सरकार ड्युटी करता, सरकारचे विज आहा, सगळें आहा आनी ते नुस्त्याच्या मार्केटान जें नुस्तें आहा ते शेकड्यांनी लोक ते पळयता. ऑब्वियसली लोकूय अलर्ट आहा. सो तितके फॉर्मलिनाचो प्रश्न येयना आनी येवचो ना म्हाका दिसता. आनी येयलो जाल्यार आमी वील टेक केअर ऑफ इट. Prasad Polji for Herald TV. Though the G20 meeting has brought with it some sprucing up of the city in terms of tarred roads and paintings of old city buildings, it has also exposed the commuters to the merciless rays of the hot sun. Since the bus stands were old and rusted, they have been taken away for reconstruction of the pavements. Thus, commuters were reeling under the sweltering heat of the sun in Panjim on a daily basis with no shelter in sight. Commuters in Panjim who take the buses are exposed to the blistering heat of the sun. CCP Deputy Mayor Sanjeev Naik said the bus shelters were removed in view of the G20 summit. In the absence of bus stops, commuters were seen bearing the sweltering heat of the sun or taking shelter under umbrellas or under some form of shelter like the shade of trees nearby. None were ready to speak on camera. A bus conductor told Herald TV that people know which are the bus stops and come there. We have nothing to say to the government. आता लोकांक खबर आहा बस स्टॉप आहा म्हणून कोणाक त्रास ना. आमची गाडी आमी बस स्टॉपार दवरता आमकां कामजारी लोक चलता. आनी गव्हर्मेंटाक कितें सांगूंक सोदता तूं? आमकां काय ऑब्जेक्शन ना काय. Bureau Report, Herald TV. The Save Made, Save Goa front has said Goa Chief Minister Pramod Sawant has been made in charge of 18 constituencies of Karnataka for the May 10th election. How do the Chief Minister and other Goa BJP leaders have a face to canvass for Karnataka elections in the wake of the Made issue? They questioned. The front said Goans should not forget this easily and should teach a lesson to the BJP in the coming Lok Sabha elections. आणि आमचे जे गोंयचे जे नागशिमरे आहात जेंकां कसलीच लज ना तांणी आपलो स्वाभिमान घाटार पावणेर काडला. तांणी आपलें स्वत्व BJP कडेन घाणा दवरला अशे आमचे मुख्यमंत्री आतां बेळगांवच्या दौऱ्याचेर आसात. आनी ज्या अमित शहान आमकां नाडपेन केली, ज्या अमित शाह प्रिन्सिपल कॉन्स्पिरेटर टू सेल म्हादय टू कर्नाटका, त्या अमित शहा बरोबर हो थंय आतां प्रचाराच्या रणधुमाळेक आमचो मुख्यमंत्री आसा. आनी हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करना, ह्या खेपेक BJPचे जे जे कोण खासदार, आमदार, प्रभारी, कार्यकर्ते, ऑफिस बेअरर्स गेला पळय तांकां हांव सगळ्या म्हणटा की तुमकां गोंयच्या बद्दल मात सुद्दां चाड ना, गोंयच्या भवितव्या बद्दल तुमकां मात सुद्दां पर्वा ना आनी तुमी पार्टे मुखार तुमकां गोंय हें फुडलं. तुमकां पार्टी व्हडली देन गोंय, तुमकां पार्टी व्हडली देन गोंयचे लोक. कित्याक गोंयची मुखार येदी व्हडली हावळ आसतना म्हादय जर आमची जर गेली जर जायत जाल्यार गोंयचे मुखार जे प्रश्न उबे जातले ते सगळे चित्र सगळे गोंयकारांक खबर आसा. उदकाक तडप तडप के मर जाएंगे गोंयकार अशी परिस्थिती आसतना आनी कर्नाटका BJP सरकारान डायरेक्टली सांगिल्लें आसतना की आमी कळसा बंडोरा बाकीचे मागीर हे सगळे नाला बांदतले, बंदारे घालतले, डॅम बांदतले म्हण तरी आसतना तांकां वॉर्न करून सुद्दां तांकां शिटकावणी दिवन सुद्दां हे जे BJPचे
सेंट्रल लिडरशिपीचे लांगुलचालन करपी लोक जे आसात बीजेपी मदीं और आदेशा पर हुकूम काम करपी हे गुलाम जे आसात हे जे बीजेपीचे कर्नाटका भितर गेला पळय ताजो आमी एकमुखान निषेध करतात. Aditya Bidre for Herald TV. The Kurti Kandepar Sarpanch Nave Tehsildar has been ousted in a no-confidence motion on Monday. 6 members of the Panchayat had tabled the no-confidence motion against the Sarpanch for not taking them into confidence. Today, one more Panchayat member joined them to oust Nave Tehsildar by 7-1 votes. The Kurti Kandepar Sarpanch Naved Tehsildar has been ousted in a no-confidence motion on Monday. 6 members of the Panchayat had tabled a no-confidence motion against the Sarpanch for not taking them into confidence. Today, one more Panchayat member joined them to oust Naved Tehsildar by 7-1 votes. No confidence motion against Naved Tehsildar हाडला. So हांवें अशें चिंतलें की हांव आसलोलें तेंचे बरोबर तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की हांव तेंचे कॉन्फिडंट ना कशें आनी ते कॉन्फिडंट ना कशें अशें दिसलें म्हणटून हांवें मागीर चिंतलें हें आमची कामांय बी सगळीं फोल्डार उरतालीं आनी म्हाका हांव इलेक्ट जावन येयलां म्हणटकीर म्हाका अशें दिसलें की आमी डेवलपमेंट करूंक जाय तो डेवलपमेंट करतलो कसो करतले कशें फुडें वयतलें तेन्ना हांव सरपंचाक म्हणटालें आमचो कांय हेजेर रिमार्कूच पडना तर रिमार्क तर घेतलो जाल्यार आमी कोणाचे तरी आमकां एक आमदार कसो जावो सो आमचो आमदार एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक सो अशें दिसलें म्हाका तेजे बरोबर तो रावल्यार ते पॅनला बरोबर तो रावल्यार म्हाका दिसता म्हाका दिसलें की आमची कामांय सगळीं फुडें वतलीं खंय होल्डार पळय आहाय ती कामां नाल्यार जायते गव्हर्मेंट रेजोल्युशन पळय घेतलेलें आसा ते होल्डार आसतालीं आनी ती कामाक जायना आसतलीं पण म्हाका अशें दिसलें की आमचो पात्र रवी नाईक आसा सो हेजेर रिमार्क पडोन ही कामां आमची फुडें वयतलीं म्हणून. सरपंच नावेद तहसीलदाराचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडला. नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडला. आमकां खूब म्हयने जाले अशें आमी नोट केलें की नावेद तहसीलदार हो एडमिनिस्ट्रेशनान खूब फाटीं उरतालो. आमचे कितलेश्योच फायली आनी आमच्यो अश्यो कितल्योश्योच गजाली अश्यो दामून उरताल्यो आनी आमकां खबर सुद्दां नासताल्यो की इवन बिलां आतां हरीशान जशें म्हणलें की बिलां जी आमच्या टेबलार केन्ना येत नाशिल्ले आनी पास जाताले. आमकां हो नावेद तहसीलदार जो सरपंच आशिल्लो केन्नाच आमकां कन्सिडरेशनानूच घेयनाशिल्लो खंयच्याय मिटींग ऑर लायक कितें एक गजाल जी पंचायती खातीर बरी आसली ते तेंच्या भितरूच जाताल्यो. पंचायती भितर खुबश्यो गजाली कॉन्फिडन्सान हाडिनासतना जाताल्यो. टेबलार बिलां पावनाशिल्लीं. हांव परतून हो पॉयंट रिपीट करता बिकॉज हो पॉयंट आमी प्रत्येक फोर्टनायट मिटिंगेक सरपंचाच्या आनी एडमिनिस्ट्रेटराच्या लक्षान हाडिल्लो की बिलां टेबलार येयना आनी भायल्या भायर बिलां पास जातालीं. अशा खुबश्यो गोश्टी दाखोवन दिल्ल्यो गेल्या की हें डेवलपमेंट म्हणून पूण फायनली एक इफेक्टीव डेवलपमेंट हें केन्नाच जालें ना. ब्युरो रिपोर्ट Herald TV. On Sunday, Herald TV had filed a story stating that wires of the street lights were hanging dangerously low in Gaunkarwada, Honda village and Sathari. Herald TV stated how this posed severe danger to villagers, especially children who play under the wires. On Monday, the Walpo Electricity Department sent a lineman to Gaunkarwada who straightened the wires. काल हांवें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक एक कंप्लेंट दिल्ली की हांगासर वायरी सकयल देंवल्या आनी त्यो परतून एकामेकाक शॉर्ट जावन हांगा काल शॉर्ट सर्कीट जावन उजो पेटलेलो. अश्यो 3-4 फावटी जाल्यो आनी काल हांवें कंप्लेंट दिल्ली. त्या कंप्लेनीची हे घेवन आयज सकाळी हांगा पावलो. तेणी म्हाका एक एश्युरन्स दिल्लें की 2 वरां भितर आपूण हें तुजें काम कंप्लीट करून तुका त्यो वायरी सारक्यो वयर काडून दिता म्हणून. तें काम येवन कंप्लीट केलें. आपले लायनमॅन आनी लायन हेल्परांक घेवन तें काम कंप्लीट केलें. त्या बद्दल हांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे AE आनी लायनमॅन लायन हेल्पर हांकां थँक्स म्हणटा. तशेंच आमचे गोंयचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मिनिस्टर बापसुदीन दोळीकर हांकांय थँक्स म्हणटा आनी आमचे लोकल MLA मॅडम आनी भाभी डॉक्टर देवियार आनी हांकांय थँक्स म्हणटा की तेंच्यांनी हें काम जे रिस्की आसलें मातशें भुरग्यां खातीर भुरग्यां खेळटाले आनी तेंच्या खातीर रिस्की आसलें तें काम कंप्लीट करून दिलें.
गेली 4 वर्सां ते 3-4 वर्सां पेंडींग आसले. लोकल पंच सांगतालो जावचें ना, हेजें ऑब्जेक्शन आहा तेजें ऑब्जेक्शन आहा, बट हांगा तें काम एक कंप्लीट करून दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे थँक्स म्हणटा. Devin Gankar for Herald TV. Disability Rights Association of Goa has demanded that the Director of Panchayats directs that all Gram Sabhas be made more accessible to people with disabilities. The association also demanded that smart city works be made more accessible to the disabled, that schools and colleges should not deny admission to children with disability. DRAG also launched the Make My Neighborhood Accessible campaign on Monday. The first one being that few weeks back we had put a demand to the Directorate of Panchayat that the Gram Sabha meetings should be accessible for persons with disabilities. We have been receiving lots of complaints that Gram Sabha meetings are not accessible for persons with disabilities, as a result of which many persons with disabilities could not attend the Gram Sabha meetings and raise their issues and other disability related issues. And we are happy to announce that the Directorate of Panchayat has acceded to our request and has directed all the panchayats to ensure that the Gram Sabha meetings will be accessible for persons with disabilities with immediate effect. Admission. We have taken it up with the State Disability Commissioner, and the State Disability Commissioner has issued orders directing the schools to give admission to the children with disabilities. So up to the 12th standard, no school can deny admission to a child with disabilities. Above 12th standard in the colleges, there is a 5% reservation for children with disabilities. And now with the new National Education Policy 2020, where the focus is on inclusive education, we are requesting the schools not to deny admission to children with disabilities, otherwise we will have to take a very strict cognizance of the same. The general public or persons with disabilities can bring it to our notice, and we will take it up with the concerned authorities and see that the places are made accessible for persons with disabilities by 30th November 2023. If there is no accessibility for persons with disabilities, we cannot talk about education, employment or entertainment for persons with disabilities. Prasad Polji for Herald TV. The traditional feast of Sant Kuris was celebrated at Raya on Sunday. Hundreds of devotees gathered at Mathiapuzar Solva Raya on 7th May. They were there to celebrate the feast of Sant Kuris. Every year they celebrate the feast with great enthusiasm and religious fervor. The devotees participated in a litany or ladain at 8 p.m. Thereafter there was exchange of greetings. Inacio Norona for Herald TV. Finally, after a decade, the Walpoi Municipal Ground is ready for youth to engage in sports. The ground, which is under the Walpoi Municipal jurisdiction, was subjected to periodic repairs but never completed. Each contractor did some work and then the ground was left incomplete. Now finally, the ground is complete with the natural green turf and youth are happy to indulge in their favorite sports. हांव पयलींच्यान ह्या ग्रावंडार खेळटा. पयलीं हो ग्रावंड आमचो सगळो मातयेचो आसलो, म्हणजे भुरग्यांक मातशें डिफिकल्टी जाताली खेळपाक. पूण आमच्या हेल्थ मिनिस्टर आमचो विश्वजीत राण्यान आमकां हो ग्रावंड करून दिलो आनी आतां जायते भुरगे सगळे भुरगे आमी वाळपयचे सगळे खेळटात हांगा. आनी आतां सगळें मातशें बरें दिसता की धाकटे भुरगे सुद्दां येतात. पयलीं स्टार्टींग 4 स्टार्ट करतात खेळपाक, पूण फुडें तेंची म्हणल्यार फुडें ते जावं शकता प्लेयर. म्हणल्यार इतले खूब प्लेयर आमचे वाळपयचे जावन गेल्ले आहा. आतां आमच्या बऱ्याच जायत्या भुरग्यांक बरो ग्रावंड मेळलो आहा. तेज्या खातीर आनी एक फुटबॉल मोगी म्हणून हांव विश्वजीत राण्याक
थँक्यू म्हणूंक सोदता. आज हांगा गेली खूब वर्सां ह्या ग्रावंडार वाळपय म्युनिसिपालिटीच्या ग्रावंडार आमी खेळटात. हो ग्रावंड पोर्तुगीज कालीन आहा की हांगासर आमचे जाणटे बी खेळून गेले. हेज्या पयलीं हो ग्रावंड जो आसलो तो शेकाऱ्याचो आसलो की खूब हांगासर इन्सिडंट जाताले की लोक पडटाले, कोणाक इंजुरी जाय आसली. तेन्ना आमी आमच्या आमदारा कडेन एक मागणी घातली की आमच्या हो जो ग्रावंड वाळपय म्युनिसिपालिटीन आहा तो आमकां एक बऱ्या तरेन बरो सुंदरसो एक ग्रास घालून करून दिवचो. तेन्ना आमचे एक हे आयकून आमच्या आरोग्य मंत्रीन आज ह्या G16च्या मार्फत हो ग्रावंड हांगासर 14 जानेवारीक उद्घाटन करून आमकां खेळोंक दिलो. Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.